I can hear. I just wanted to say that I don't think that equating Gnosticism with violence, it's a fair idea. It's fair. I think it's anachronistic. Because if we take like a case study like the Cathars, an extremely pacifist religion, what does that has to say about violence in Gnosticism? They didn't eat meat, for example, because that will make the demiurge happy, which is evil. Inside the Gnostic philosophy. I just want to say that the nature of living as a human and as a living being is violence. Violence is part of nature, because I have to kill an animal to eat it. That is, violence does not come from seeking gnosis or seeking greater and greater heights in technology. It comes from either hate or a need to survive. Okay, let me respond very briefly to this, because you're not entirely wrong at all. In one sense, it's Adam and Eve in the garden who are first gifted by God with garments of skin. And so the first animal sacrifice comes from God. The difference, however, is to see our middle nature. And so when we see in Genesis our garments of skin, what we're seeing is our middle nature. Our first nature before ancestral sin, before the fall, didn't have such violence. And our future nature in the eschaton will not have such violence. Our middle nature does have such violence. And yet this violence has to be used carefully. That's why fasting is so important. Fasting is the temperance of violence on a very unique level. It's violence of our own stomachs. It's contesting our own passions. And at the same time, if you uphold technology as such, techne qua techne, then inevitably what you're upholding is power qua power. And so you're using violence not in any sense of an animal sacrifice, which is to lift up prayers unto heaven, but instead you're taking that violence and you're using it just against mankind, which leads to the Tower of Babel, which leads to the cleansing of the flood. And so the violence of a secular identity is what these philosophers are seeing, and that's where they're saying Gnosticism in its modern sense is perpetual chaos within the world. The world does not align. The world is perpetually at odds. Techne just furthers that to a higher degree. I have the impression that we are the victims of Heidegger. If we connect Aristotle, we have Bradshaw, Professor Bradshaw here, East and West. We have two nice stories. Professor Vlatakis said that seeking necessity and seeking statistical correlation is something different. From a formal point of view, this is fundamentally wrong, because statistical correlation is done for dynamic, nonlinear systems. It's correlation. We are seeking patterns. We are trying to find necessities. The Church Fathers used the theory of categories of Aristotle through the summary of Porphyrius in order to describe Christian dogmatics. I don't see any problem to see all these models an extension of the infinite mystery of energies, as St. Palamas would say, into examining the limits of our knowledge. Because if we know Gödel's theorem, every formal system has its own limitations. All these fears arise from people who think that scientists are something like semi-gods who believe that they know everything. This is not correct. This is the journalistic approach to science. If there is something good for science in the 20th century, is the humility of knowledge. We learn that we have limits. So let's not misrepresent serious scientists
by philosophers who think that modern science is a form of bad Gnosticism. Thank you. Thank you very much for the statement. I think it's... For Professor Vlatakis. For Professor Vlatakis, okay. Το μόνο που θα ήθελα εγώ να σχολιάσω είναι... Καταρχάς, εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με τη γενικότερη τοποθέτηση. Να πω, μάλιστα, μου φάνηκε πολύ ιδιαίτερο. Εχθές ήταν η πρώτη φορά που δίδασκα εδώ στο Madison το θεώρημα της μη πληρότητας του Γκέντελ. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχω να πω, ναι, αυτό ήταν και ο επίλογος της σκέψης μου. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο όπου υπάρχει πράγματι αυτή η δημοσιογραφική εκπομπή πληροφορίας, όπου οι άνθρωποι ταυτιζόμαστε απλά με αυτό που μας σώζει μέσα στη μοναχικότητα της αθείας μας. Ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν ξέρω τι υπάρχει. Εμένα αυτό που με ταΐζει, αυτό που με ποτίζει, αυτό που με θεραπεύει, αν είναι ένα μηχάνημα και αν είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να το ερμηνεύσει, εγώ αυτό πιστεύω και δεν πάω πέραν από αυτό. Και δεν κάθομαι να ζητήσω όλη αυτή τη λεπτότητα της ταπείνωσης που έχουν οι επιστήμονες. Εγώ ομολογώ ότι αγάπησα την επιστήμη λόγω της ταπεινότητας που είχε. Το μόνο μου σχόλιο απέναντι στη συσχέτιση και στην αιτιότητα, από το παράδειγμα που έδωσα, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι, για παράδειγμα, προφανώς το να γράφεις Νόμπελ δεν σχετίζεται με το να τρως σοκολάτα. Η πραγματική συσχέτιση είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μάλλον πλούσιοι, έχουν ικανοποιήσει άλλες βιωτικές ανάγκες και άρα αυτό το οποίο τους καλύπτεται, βρισκόμαστε σε διαφορετική πυραμίδα αναγκών και έχουν την ικανότητα, τον χρόνο και τη λεπτότητα να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για να γράψουν ένα Νόμπελ λογοτεχνίας. Οπότε το πρόβλημα είναι όταν, αν και ανακαλύπτουμε ένα pattern, μένουμε πάνω στο pattern. Και το δεύτερο που έδειξα είναι ότι μπορούμε να ανακαλύψουμε, ο υπολογιστής, η προβληματική που έχει η τεχνητή νοημοσύνη, είναι ότι μπορεί να ανακαλύψει άπειρα patterns που ικανοποιούν μια συγκεκριμένη υπόθεση εργασίας. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε, να ταυτιζόμαστε με το μοντέλο και να λέμε κοίτα να δεις, αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω αυτό εδώ το μοντέλο μπροστά μου. Όχι, γιατί ο ίδιος ο υπολογιστής μπορεί κατά τη διάρκεια εκμάθησης να πετυχαίνει εξαιρετικό σφάλμα, αλλά παρόλα αυτά να έχει παράξει 50 διαφορετικά μοντέλα και να μην είναι σίγουρο για κανένα από αυτά. Οπότε εναποτίθεται τελικά στην προσωπική ταπεινότητα των ανθρώπων και στην καθαρότητα της γνώσης τους, ότι κοίτα να δεις, το μοντέλο μέχρι εκεί μπορεί να μου πει. Από εκεί και ύστερα είναι η δική μου πραγματική δογματική που βγαίνει και λέει εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν και καλά είναι αυτό, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την σύγχρονη επιστημονική λειτουργία, που είναι μια ταπεινή λειτουργία που είναι έτοιμη να αναιρέσει οτιδήποτε λάθος έχει πει το επόμενο δευτερόλεπτο. Αυτά.